నమస్కారం. నమస్కారం. న్యూస్ ఛానల్కి స్వాగతం. ఇంకొకటి ఫైనల్గా ఒకటి మీరు నర్సింగ్ స్కూల్ పెట్టారు ఒకటి, అది కాకుండా డాక్టర్స్ని ఎట్లా మీరు మోటివేట్ చేస్తున్నారు? డాక్టర్స్ కానీ నర్సెస్ని కానీ ఇప్పుడు మీరు మీకు సర్వీస్ చేయాలన్న కోరికున్నంత మాత్రాన స్టాఫ్ అందరికీ ఉండాలని లేదు. అంటే that is a difficult thing amongst people today to motivate them to do certain things. అది కొంచెం ప్రాబ్లమే. కానీ the fact that we don't insist, they learn from I hope they learn from our example, that we are not forcing them to do things that are unethical or not necessary. మేము ఒక్క మాట కూడా we never tell them do this because it benefits me. Our whole thing is do it if it benefits the patient. We are hoping that it goes to them, the message goes to them by the fact that we don't. అవునండి, కరెక్ట్. ఇప్పుడు మేము కూడా, like I said, I learned from my parents, their behavior తో మేము, అవునండి, అంటే our behavior here is what I hope will transmit to the people, the doctors or the nurses or something. They see that we don't push our way. None of us go there and behave as if we own the place. We come here, there's a procedure, I talk to Dr. Yobu or Dr. Kamlakar, we want to do that. I don't walk in and behave, come on doctor, come here, do this. No, but that is the example that you have to set. We pay for all our treatments and our medicines. I don't take anything free from the hospital. So, it's even my personal benefit is not something that... So that example is, I think, what we should... మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కూడా మీరు బిల్ పే చేస్తారని విన్నాను నేను. మీ హాస్పిటల్ అయితే that's what I'm saying. We don't take any free treatment. My brother, when he comes there, he keeps telling my sister-in-law, when he go and find out how much it is, pay it, don't sit there and this thing. We are all very particular about after all, just because I got it, all right, the little advantage I get is maybe because I am falling ill, the doctor might come quickly to me and around చేయకుండా మాకు చక్కగా వచ్చి చూసుకుంటారేమో కానీ that benefit I might have. So we are hoping that sort of a thing will, whether it's the nursing college or this thing and all that treatment, we are not going to charge anything more. That is one decision we have taken before we started also. We'll start, and what we are permitted to charge, we will charge. We are not going to exploit. Ipudu medical colleges are there. Medical colleges, the students, apart from government quota, Kadwa management quota ante, it is a big, the reason they start is because it makes money. Same. So 2-3 crores. We don't know how this thing there. Nursing college also tomorrow, if we are in demand because we are centrally located, we are not going to take advantage of that and say, all right, management quota, you pay double. We'll take whatever is permitted. అది కూడా మీకోసమే, మీ దాంట్లో కోసమే కదా నర్సింగ్. అంటే హాస్పిటల్, మా హాస్పిటల్ అంటే as students they'll come here, but after that they'll go. How many we can't take. ఇప్పుడు every year 100 nurses మేము ఇక్కడ మా కోసం కాదు, it is meant for them. మీరు కూడా ఇంకా పెంచుతున్నారు కదా రాను రాను, అంటే కొత్తగా ఏమైనా మీరు స్టార్ట్ చేయదలుచుకున్నారా అనుకుంటున్నాము, but it will take time to see. We have put in the money for this hospital. మా family resources, మా resources, I don't have that much there. వచ్చినప్పుడు we added. That's why we have grown slowly. మొదలు only 10,000 square feet. ఆ తర్వాత పెద్ద క్రౌడ్ అయిపోయినప్పుడు ఫ్రంట్ బ్లాక్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఒక 10,000, దెన్ ఇంకొక ఫ్లోర్, దెన్ అగైన్ when we got some more money, I said let us expand further. So our resources ప్రకారంగా మేము కట్టాలని ఉంది. Now దీని పక్కకు ఇంకొక 200 beds బ్లాక్ కట్టాలని ఉంది, బట్ దెన్ దట్స్ 30-40 crores or more. I must have that money, whether it is from CSR, other companies లను అడిగి చేసి organize that money, and then I will cancer hospital కూడా పెట్టాలని ఉంది మాకు. We are looking at it, but again, ఎందుకంటే place ఉంది, place, everything is amount and amount. We have decided also that we will do it ourselves, because people have come forward saying మేము cancer hospital మేము పెడతాం. Our only condition to them was, we are giving you the land, but we must be a joint. అవునండి, కరెక్ట్. మేము కలిసి నడపాలి. అది మేము మీకు ల్యాండ్ ఇవ్వము అట్లా. జస్ట్
give you the land for you to run. Because I said, I can't control what your people, Yes. ఏదో కమిటీ ఉంటుంది, అవును. రేపు you become commercial, I can't stop you. నేనేదో కోర్టుకు పోవాలంటే ఇక 20 ఏళ్ళు అయినాక I can enforce that court order only after that. I can't do it beforehand. So I said, no, it has to be joint, really. No, we are putting in 50 crores, 60 crores. I said, my land is more than, value is more than your amount that you are putting in. So don't say that you are putting in the money and therefore you should run it yourself. I said, any case, we are two organizations. You are not going to run it yourself. You are going to appoint a director, you are going to appoint the staff, they will run it. We are only on the board to decide how this hospital should be run. Atunappudu, why are you bothered about whether you are in majority and you are controlling it or whether we are doing it jointly? Somehow I am finding that everana 2-3 organizations have met me. All of them want the control. That control factor is something that I am not prepared to give up. I am not saying you give it to me control, but kalchi cheddamani ante, and of course at that time one of the things was cancer hospital ante my mother pair undale. Other than that, there is no other. So we are thinking, let us see, one of these days it will happen. If we start thinking, it happens. ఏదో మనం ఆలోచన లేకపోతే. అవునండి, కరెక్ట్. అది ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ప్రకారం యూఆర్ 80 అరౌండ్ ఏజ్. 81. ఇంత యాక్టివ్గా ఎట్లా మీరు పని చేయగలుగుతున్నారు? మేము 60. We are fortunate. Again, I'd give my parents the credit for the genes. Genetically, I suppose she lived till 98. My father was 90. So they did live to an old. ఏజ్ ఒకటి ఉన్నా యాక్టివ్ గా వర్క్ చేయటం, అంటే మాకు ఉంది, we have got the energy, so I'm ఎనర్జెటిక్ గా ఆలోచిస్తున్నారు మీరు. ఏదో ఇక I'm happy for that. లేకపోతే ఇక if you were not like that, ఇక ఇంటికాడ కూర్చొని just sit around and అది ఉందని I'm using it. Let it not go waste. కరెక్ట్ అండి. అదే నేను చెప్పాను డాక్టర్ కమలాకర్ కు, నాకు 5 years డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ షూర్ ఐ విల్ బి యాక్టివ్ ఫర్ అనదర్ 5 years. అంతట్లో వి మస్ట్ డూ వాట్ ఎవర్ ప్రాజెక్ట్స్ వి హావ్ టు. ఎగ్జాక్ట్లీ అండి. ఆ తర్వాత మై డాటర్ ఇస్ దేర్, మై నెఫ్యూ ఇస్ దేర్, దే విల్ క్యారీ ఇట్ ఆన్, ఐఎమ్ షూర్. వాళ్ళకు కూడా వస్తా ఉన్నారు. I bring her once a week. వాళ్ళని కూడా తీసుకొస్తుంటే వాళ్ళకి అలవాటు అవుతుంది. They know what is happening. My daughter comes once a week. My nephew has been helping me with that construction. Adanta aitha unte he comes and sees what's happening, checks people. So they are getting involved in the thing. So repu continue అవ్వాలంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ కంపల్సరీ ఉండాలి. That's what I'm saying. So మేము వాళ్ళు ఉన్నందుకు we are a little confident that it will carry on. ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టుగా స్టార్ట్ చేయడం కష్టం కాదు, కొంతకాలం నడుపుతారు. అది కూడా మీ జనరేషన్ వరకు. నెక్స్ట్ కంటిన్యూటీ ఉండాలంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ షుడ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్. They will. I mean, that's what I'm saying. I'm bringing them here, so they will continue, I'm sure. వాళ్ళకు కూడా they have no other interests. They are also come up with these sort of ideas. అది మంచిది, అది ఉండాలండి. జీన్స్ లో ఉంటేనే మంచిది, I suppose.